ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. The President Mallikarjun Kharge about to speak now after he has released the manifesto for the party. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ our manifesto will give a good relief for the people. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ whenever we have promised, we have delivered that. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ. When Siddaramaiah was the chief minister, out of 165 promises which was been made in the manifesto, we have fulfilled around 158 promises. So Congress has always fulfilled the promises which was been made, and we are committed towards that. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ we have religiously worked to implement the programs which has been mentioned in the manifesto. ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು 5-6 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. I would like to share only 4-5 pointers of the manifesto program with you, and I'll finish my speech. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ
ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The concerned leaders will try to explain to you the programs mentioned in the manifesto. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಯುವ ನಿಧಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? First one is Griha Jyoti, where they will be giving 200 units of electricity, and second is 3,000 rupees for the graduate students who are unemployed. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ, ಅವರು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬರೇ ಬರ್ತೇವೆ, ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. There are increasing numbers of unemployed youth in the country, and that is one of the reasons that why we are trying to give these kind of scholarship money for them unless they get the job. We are committed to this, and this is one of the main promises that has been made, and we will fulfill. ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ UPA ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 7 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮೊದಲು 5 kg ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತದನಂತರ 7 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ದು 3ನೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ. We had announced that 7 kgs of rice will be given to the people. Now it has been increased to 10 kg, and this is one of those promises that we have made. And fourth one is Griha Lakshmi, to help the women at home, where we will be giving 2,000 rupees to head of the women of the family. ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರು, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 24,000 ರೂಪಾಯಿ. Every month we will be giving 2,000 rupees to the head of the women to help them for all kind of problem that they are facing due to increasing price. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ. And the fifth program is Shakti, where the women can travel free of cost in all public transports across the state. ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ, ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೌಕರಿಗಾಗಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಮಕೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ Thousands of them travel from Kolar and Tumkur, but a lot of these women are facing problem because they have to commute every single day to the city for their livelihood. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Keeping all these things in the mind, we have to give importance to women since they are facing problems. So we have given this particular program where women can travel free in all public transports. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು And I give you guarantee that all these 5
ಇದು manifesto ನಮ್ಮ programs ಮೊದಲನೇ will be ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ implemented. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜನರ ಕೈಗೆ ತಲುಪತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ. ಇದು ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ 5 ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅನೇಕ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದೇನೆಂದರೆ ಈ SCPಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನು SC STಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ We'll make a special law where we can spend more money for SC ST development in the state. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು SCP ಆಕ್ಟ್ ತಂದು ಸುಮಾರು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ತೆಲಂಗಾಣ ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದರೆ 25% ಬಜೆಟ್ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇವರಿಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಭರವಸೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಜನನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನವರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಈವನ್ ನಾನ್ ಈ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಈಗೇನು 5-6 ದಿವಸ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ನಾವೇನು ಹೊಗಳೇ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ಟೊಳ್ಳು. We are the people who stand by our statement. We have delivered whenever we have promised. ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ 150 ಸೀಟಿನ ಗುರಿ, ಅದು ನಾವು ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. The target that we have to reach 150 seats will reach this time. Welcome former Finance Minister who joined us here. I now request our PCC President, Mr. D.K. Shivkumar, to give his opening remarks. Then the Honorable CLP leader Siddharamaiah ji. Then key highlights by Dr. Parmeshwar, and then we'll take questions. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning to all of you. Today is a very great day
for a change of Karnataka, for a development of Karnataka, for the growth of Karnataka. Congress party is committed to give a governance, a good governance, which has been tarnished by the last 4 years. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಕಳಂಕವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಜನರ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ತನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರ ಬೈಕಿಯಂತೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಯಾವುದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ this particular manifesto will also make Karnataka brand as a global Karnataka. 32% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 41% ಮುಳುಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜನತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಏನು ಹಳೆ ವೈಭವ ಇತ್ತು ಆ Bengaluru is contributing for the development and there are increasing population in Bengaluru city. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Keeping all these things in mind, we will also try to ease the traffic and make Bengaluru as one of the international cities. ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ಗೆ ಸಿಟಿಗಳು 2 ಟೈರ್ ಸಿಟಿಗೆ We will also increase the employment opportunities for the youth, where we will create jobs in 2 tier and 3 tier cities as well. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನೋವನ್ನ ಅರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಂತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ತಿದ್ದೇವೆ. We have understood the increasing price rise. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ So we will try to help them ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ in some way, but we cannot completely take care of that. ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟರಹಿತ We want to give a good governance, good administration. If it is panchayat, municipal corporation or anything, Congress have to give corruption-free government in the state. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಲವು ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು More details will be shared by the chairman of Manifesto committee. ಒಂದಲ್ಲ, ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಆ ರೀತಿ Congress history is this country's history. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ Congress development is this country's development. So if Congress comes to power, all the issues will be addressed. ನಡೀತೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ಕುವೆಂಪು ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ Basavana's achar is our achar. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು 4 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. Thank you so much to PCC President. I now request our CLP leader, Shri Siddharamaiah ji, to give his opening remarks on the manifesto. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೊನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರೇ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ, ಕೆಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮತಗಳಿಕೆಯ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ವಿಕಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ನಾವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ When you make promises in the manifesto, ಆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು in the 5 years, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 2013ರಲ್ಲಿ when you make the promises in the manifesto, we have to fulfill those promises within 5 years. And you have to rightly make attempt to fulfill all those promises which has been mentioned in it. 165ರಲ್ಲಿ
158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು When our government was there in 2013, we had made 165 promises and we had fulfilled 158 promises out of that particular manifesto. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 2018ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Likewise, BJP had released the manifesto. ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರ 3 ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು. 600 promises in the manifesto. 600 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 55 ಭರವಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ. 10% ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಗಳು ಕೂಡ promises in the manifesto, so they have not even fulfilled the promises up to 10%. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಬಹುತೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇವರ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ SCP TSP ಕಾಯ್ದೆ. ಹೊಸ ತೆಲಂಗಾಣ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ SCP TSP ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅವರು? ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ? ನಾನು 2013ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಗೊಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ SCP TSP ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಂತ ಹಣ ಕೇವಲ 22,000 ಕೋಟಿ. ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ ಮೇಲೆ 88,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು. SCP ಈ ಕಾಯ್ದೆ TSP ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 88,000 ಕೋಟಿ, ಸುಮಾರು 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ SCP TSPಗೆ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು 30,000 ಕೋಟಿ. ಆಗ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು 2,02,000 ಕೋಟಿ. ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 3,10,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ SCP TSPಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ 28,000 ಕೋಟಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ SCP TSP ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.
ದಟ್ ಶೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. The BJP does not have any concern for SC community. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಇಲ್ಲ. BJP is not towards the common man. 74th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇನೆ. ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋಟೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇನೆ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ರೀಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಳು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 4% ತೆಗೆದು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ 2, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು BJP scrapped the 4% reservation for Muslims and gave to Lingayats and ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ 4% ಇದೆ 3A ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು 12% ಇದ್ದೀವಿ, 12 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ 2A ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರು 3B ನಲ್ಲಿ. Lingayats' request was to include them under 2A category. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಲಿಂಗಾಯತರಿಗಾಗಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 1998ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಮಾಣ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. BC Nagesh of the BJP is joining us over the phone line right now. Sir, you heard the poll promises which have been made by the Congress party. Several such promises, including 1,500 rupees allowance for the unemployed as well, which is one of the promises that they've made. They've made several such promises. 2,000 rupees allowance for women family head as well. What do you think of the manifesto which has just been released by the Congress party after the BJP released its manifesto just yesterday? Yes, you know that always Congress gives false promises and it sees people as an vote bank for them. So far, they have not fulfilled any promises they have made, and as usually they are against the Hindu society. You know, they want to keep the vote bank of Muslims intact. So they does always such things. But they've not made any such community-specific promises, Mr. Nagesh. It says 10 kilo rice per person, 2,000 rupees monthly for the homemaker of a family. These are some of the promises which have been made. Also, very importantly, what they're promising, Mr. Nagesh, and I want your reaction on this, is that the Congress says that if PFI can be banned, then so does the Bajrang Dal need to be banned. That is what I am saying. If they are comparing Bajrang Dal with PFI. As you know, PFI is an anti-national organization which has links with other countries. You should know that. Bajrang Dal always work for the unity of the Hindus. But because they feel that by saying that we are going to ban Bajrang Dal, we are going to get Muslim votes. As you know, the President of the state, Shiv Kumar, said that I am going to remove whatever the reservation which has been increased by the BJP for Vakkaligas and Lingayats. It will be removed and it will be given back to the Muslims, where already they have many reservations, but still they want reservation for that caste. Means they want always to appease one community and they want to divide Hindu society. They feel that Hindu society can be divided and by getting the Muslim votes will rule the country. And all the promises, what people say is that the only guarantee if Congress comes to the power is that
there will be no ranks, and famine is guaranteed in the state. That is the people, what people are speaking in Karnataka. But their accusation is that the BJP is polarizing the state, that the BJP is playing polarization politics. BJP is polarizing the nationalists of the country. You should clearly know. We want to create nationalism among the people of the country, and we want to see that nation should be at the highest level. Okay, but also with the promise of UCC, what they're saying is that if the BJP and the central government were serious about it, it wouldn't be a promise that they keep dangling before every election in every manifesto, setting up a high-powered committee which will look into the implementation of UCC. Every state promises the same, but the centre doesn't take a step forward in that direction. People of the country knows whatever the BJP has promised, it is going to do. And they have 100% confidence on BJP that whatever BJP says it is going to do, and it has done by it is double engine Sarkar, so it is going to do. Okay, Mr. Nagesh, thank you so much for speaking to India today. So that is, of course, the BJP hitting out at the Congress's statement that, in fact, if PFI is banned, then the Bajrang Dal should be banned as well. But the BJP, of course, there, BC Nagesh there saying that the Bajrang Dal is a nationalist outfit and there is, in fact, an appeasement politics that the Congress seems to be indulging in. Let's listen in to what the Congress, in fact, has been promising in its manifesto. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 7D ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಹಣ ಇಡ್ತೀವಿ SCP TSP ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪುಲೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 6ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು. 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು. ಇದು ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶೂ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈವನ್ ಅದರ್ ವುಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಅದು ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭರವಸೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು 56,000 ಕೋಟಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ? ಇವತ್ತು 56,000 ಕೋಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತನಿಂದ 2,42,000 ಕೋಟಿ. ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5,64,000 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. 3,22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಉಳಿತದ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು 78, 80, 80,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಇವೇನು 56,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು 13 ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನೋ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್.
ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಂತೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಜಾರಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಹೊಸ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? They are saying that I will not give 10 kg. When I have given 30 kg of rice, can't I give 10 kg? 7 ಕೆಜಿ ಕೊಡುವಾಗ 4-5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಯ್ತಿತ್ತು. 10 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ 3,10,000 ಕೋಟಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30,000 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಹಣ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪಾಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ. You don't know the financial position of Karnataka. Thank you. Thank you so much, Siddharamaiah ji. I now request Dr. Saab to conclude this ceremony by pointing out the highlights. But before I do that, I also acknowledge and thank Professor Radhakrishna ji, who has taken great pains in drafting this manifesto, as also my colleague Rajiv Gowda. So that is, of course, the Congress party officially releasing its manifesto ahead of that very crucial battle on May 10th. Yesterday, it was the BJP that made its poll promises to the voter of Karnataka. Today, it is the Congress which has come forth with its share of promises for the people of Karnataka. 200 units of free electricity, 3,000 rupees allowance for the unemployed with degree, 1,500 rupees allowance for the unemployed with diploma, 10 kilo rice per person, 2,000 rupees for the homemaker. Free travel in all government buses for women. Also, the Congress, they're hinting at a possible ban on the Bajrang Dal as well. Also, the possibility of hiking reservation to 75% from 50%. Remember, the Congress has already been promising that if they were to come to power, they'd reverse the decision which has been taken by the state government, yet to be implemented, though that 4% Muslims quota was in fact taken away and it was distributed amongst the Lingayat and Vokaliga communities. Also, 63 Kannada language and culture centers is what the Congress party has promised, among the many other promises that it has made. Nagarjun Dwarkanath is joining me live at the moment. Nagarjun, again, give us some of the highlights of this manifesto released by the Congress party.
Well, big takeaways are the 5 guarantees that the Congress party has already announced: the Gruha Jyoti, the 200 units free electricity, the 2,000 rupees for women in the household, 10 kilo of free rice, free transport not just in the local buses inside Bangalore city but across the state. A woman can get into any government bus and travel the length and breadth of the state. That has been announced. And also communal harmony committees in every Gram Panchayat. They are called Bharat Jodo Social Harmony Committees that will be spread across every Gram Panchayat. There are around 6,000 odd Gram Panchayat. And big takeaway is the reservation cap, Polami. 75% is what the Congress has promised, and they are saying it's the onus on the centre. Social justice has to be given, has to be delivered. The present cap is 50%. They are saying that we would recommend to the central government that the cap has to be taken forward to 75% so that people can be accommodated as per the strength of the population from different social sector background. A lot of OBCs in Karnataka have demand. A lot of Dalits and STs have demand as well. So hence the big takeaway is the 75% reservation cap and increase in allowances for Anganwadi, Asha Karyakartas, police constables who work in night duty. All of these are the real vote makers on the ground. They are the ones who touch the public on every day-to-day basis. These Asha Karyakartas, Anganwadi workers, police constables, they are the ones who interact with the people on day-to-day basis. And another big takeaway is that within coming to power, within few months or days, they would repeal all the Anti-People Act from BJP is what they say. Let me try speaking to Mr. Surjewala. While he's not taking any questions, Polami. But like I was saying, they want to repeal all the anti-people BJP laws is what they say. Let me try going in. I think the speech is just finishing, and so that we can also get hold of leaders who are on the stage right now. This is the manifesto release that is happening. As you can see, it's almost ending right now. And other takeaways are also that they would prosecute people who are charged under corruption. So they would go back and look into all the corruption charges made in the last 1 year or 2 years. And if people found guilty, they would be prosecuted under law. That's big because they were the ones who started the PCM campaign, and now they're saying we'll take it to a logical conclusion. And these are the takeaways from the Congress manifesto. Nagarjan, we'll stay with you. Of course, we'll wait to see if you do manage to catch hold of some of those leaders who come down from the dais in a short while from now. But in terms of the anti-people laws that the Congress party spoke about in its manifesto, what is it referring to? Well, laws like the cow slaughter law and the conversion bill that the government brought in, and now the reservation cap, all this have been passed in the Legislative Assembly and have been placed on record and sent to the upper house, and then the recommendation to the governor. If it's the reservation case, it's the central government. So they have not mentioned which law per se, but of course we have seen in the assembly debates that opposition party was against the anti-cow slaughter bill, the anti-conversion bill. These are the things that they are saying we'll repeal it. They have not mentioned in the manifesto, but when we speak to them off record, these are the ones that they're talking about of repealing such laws put out by the BJP. So these are the two laws that comes to my back of my mind right away, but we'll get more clarity when the leaders speak to us. And big takeaway, like I mentioned, is the social justice part, because these are the ones which will impact on ground is what Mr. Dekeshwar Kumar, Siddaramaiah both are saying. And reservation has been a hot topic here in Karnataka. We have seen since 1 month the BJP also is going big on it. The Congress now is trying to put pressure back on the government, saying that there should be a census and then raise the cap to 75%. You know, already, Nagarjan, the first criticism from the BJP is coming in. We just spoke to BC Nagesh a short while ago, and the charge, of course, against the Congress party is that it is trying to appease the Muslim community, specifically with relation to the possibility of taking decisive action, including a ban, as it said in its manifesto release, against organizations like Bajrang Dal if action is taken against PFI for promoting enmity and hate. So that in itself, the BJP is saying that it clearly shows that, in fact, Congress is an anti-Hindu party. So that is the criticism that is coming in. Also, the fact that the Congress has already promised that it would be revoking the state government's decision to take away 4% of Muslim quota. It would revoke that decision. That's the charge. Of course, in the next few days, we will see more and more
counters from the BJP, especially for the Bajrang Dal part, that would make the headline for them because they know that they can consolidate the Hindu votes as well. While the Congress is of a belief that not just the Bajrang Dal, we have also mentioned PFI, even though it's banned already from the central government, that's our sentiment. We also support the ban. Be it anyone, be it PFI, be it Bajrang Dal, be it a minority individual or a majority individual, they've clearly said, in fact, when I spoke to them off record, when the manifesto was given to us, handed over to us, they said we have categorically clearly mentioned that be it any individual, any organization, be it minority, be it majority, anyone who provokes people, who projects enmity and hatred will be dealt with tough laws, including a ban. And they said we have mentioned PFI, we have mentioned Bajrang Dal. Both are opposite ends in the spectrum. So we have not said we are only banning Hindu organizations, we are only banning Muslim organizations. Anyone the government feels that if the Congress government comes, anyone the Congress government feels that they are not right for the society, spreading hatred, enmity, will be taken under for the task under the law. And they are saying we might even go and impose a ban. But right now they have mentioned Bajrang Dal and PFI. That's the counter that the Congress is giving, that we are being neutral. We are saying both PFI and Bajrang Dal, even though PFI is banned. We share the sentiments with the BJP, we share the sentiments with the police department that yes, PFI should be banned and we support it. Okay. Nagarjun, stay on with us. We'll, of course, come back to you if you do get hold of some of the leaders over there. But let's listen in to what BC Nagesh told India Today a few minutes ago. Bajrang Dal always work for the unity of the Hindus. But because they feel that by saying that we are going to ban Bajrang Dal, we are going to get Muslim votes. They want reservation for that caste. Means they want always to appease one community and they want to divide Hindu society. They feel that Hindu society can be divided and by getting the Muslim votes, we will rule the country. My colleague Nagarjun Dwarkanath continues to be live with us from the venue of the Congress's manifesto release. The BJP, of course, one of the most immediate criticisms, of course, that the BJP will come forth with, Nagarjun, is that this is Revdi politics. This is exactly what the Prime Minister, in fact, warned about, that the Congress party is going to make all of these promises, because we heard some of them already from Rahul Gandhi, even before it was officially announced as part of the manifesto, that the Congress will be making all of these free promises, poll promises, which is indulging in Revdi politics, as the Prime Minister has been calling it. Yes, Paulmi. Let me also take in Preeti Chaudhary, who's also here at the venue of the manifesto release. How do you think the BJP will counter this freebie politics? Not just the 5 big freebies they've announced. They've also announced within the inter-district free bus pass for the women, milk, big production, as well as the main 4 freebies. How do you see the BJP countering it? But Naga, weren't you there like just about 2 days ago when the BJP released its manifesto? So it has its own, list of freebies that they are giving. What is really interesting is the fine print in some of that. Because if they're offering milk, the BJP's made sure it's offering Nandini milk. So it's trying to set right, possibly what backfired in their political campaigning over the last month and a half. But right now you're in the, this is the final leg. You're 7 days away from elections. What is more that they can offer? I would reckon the BJP, with its manifesto and what it's looking, to push forward, has given a lot. So has the Congress. But wouldn't you reckon, after with you traveling through the course of Karnataka, that the voters now practically pretty much made up its mind on what side of the divide it's going to stand on? But the big takeaway is, yes, the free bus pass is a big takeaway. SOPs for women, all 3 parties, if you look at the JDS manifesto, the BJP manifesto, the Congress manifesto today, all of them have offered that. So all of that is going to be a big draw where that is concerned. But for the last 7 days. Let me try going to the spokesperson, also chief spokesperson, Mr. Nagaraj Yadav. Sir, just one second, sir. Sir, we have seen the manifesto. You can stay here, sir. We have seen the manifesto. Hemanta Biswa Sharma is addressing the media in Karnataka. Let's listen in. The announcement or commitment to implement uniform civil code in this country will go a long way to ensure gender justice and also to ensure
equal rights to the Muslim women. This was long overdue. Karnataka BJP has made a very, very bold commitments, and I am sure that this manifesto and commitment of BJP Karnataka will usher a nationwide demand for implementation of uniform civil code across the country. I'd like to compliment Karnataka BJP for this historic announcement. As we all know, a nationwide NRC is a need of hour. Even after 75th year of independence, when country has celebrated Amrit Mahotsav and we are moving towards Amrit Kal, till today India doesn't have a national register of citizenship. We don't know who is our citizen, and we also know that Aadhaar actually is not indication of a citizenship. So country's resources are going to the citizen or to the non-citizen, we never know. So the announcement of Karnataka BJP to have National Register of Citizenship is a historic announcement again, and I would like to welcome this, and I feel that again this announcement will usher a nationwide call for a national NRC, which is being discussed in various forums, but it has not been concretized. Now the manifesto of Karnataka BJP has triggered a nationwide discussion, and I am sure that this will go a long way. The decision of Karnataka BJP government for abolition of 4% reservation for Muslim community is also very, very historic. As you know, that Baba Saheb Ambedkar has framed the Constitution of India as chairman of the drafting committee. He was all along against religious reservation of the Constitution. We all know that what kind of behavior, what kind of political courtesy was shown to Ambedkarji when he was alive by the Congress party. But if we keep that aside, Congress has tried to kill the basic structure of the reservation and core philosophy of the Indian Constitution by giving 4% reservation to the Muslim community. Today, the decision of Bombay government to abolish 4% Muslim reservation and distribute it among the OBC community has also signaled a very, very positive way to the entire nation. After that decision, no government will even dare to have reservation on religious line. There are various other announcements which are specific to the Karnataka, rebranding and revitalizing and making Nandini a wall brand is a very, very welcome step. I'd like to say 2 or 3 things that Prime Minister Modi is all along working to fulfill the aspiration of the regional language and the people of different states. I am visiting Karnataka for last 2 months. I think I visited various nook and corner of Karnataka in last 2 months. When I arrived here, I have seen the big statue of Kempagwada. I tried to learn about him. First time people told me that how he was a very, very important son, a patriotic son of this country. Then when in my intensive discussion in Karnataka, I have learned many things about the Basaveshwara, his contribution to the entire humanity. Then when I went to Belgaum, I learned about Rani Sinama. But in Assam, I never heard these philosophies in depth.
only name we heard in Assam from Karnataka as a historical figure, that was only Tipu Sultan. In our textbook, the mention of Tipu Sultan is there, but there was no mention of Kempegowda. There is no mention of Basaveshwara. There is no mention of Rani Sinamma. So this kind of thing Congress has done. They have done great injustice to the Karnataka, and I am sure that people of Karnataka has not knew about the contribution of Lasit Borphukan, about the contribution of Srimanta Mahapurush Srimanta Shankardev, because Congress during the 75 years of their journey, most of the time they were in ruling, under the influence of left, they only inform us who is Tipu Sultan, who is Aurangzeb, who is Babur. So every child of this country knows who is Babur. Every child of this country knows who is Aurangzeb. Every child of this country knows, good or bad, who is Tipu Sultan. But this country doesn't know who is Kempegowda beyond the South India, maybe because textbook has not discussed the contribution of such legendary figure. Textbook had not discussed the huge contribution of Basaveshwara to the humanity. Textbook has not discussed the bravery of Rani Sinamma. But they have discussed kind of, I'll say, kind of people who can kill their own father, who can kill their own brother. Textbook has discussed about Aurangzeb, Shah Jahan. Textbook has discussed about Babur. So there is so many historical things to be corrected. And Prime Minister is doing the same thing. He is trying to bring the regional heroes of one state to the world map. Because they are not regional hero, they are the world hero. So he is reinventing India the way India should have been reinvented at the time of independence. So today, Congress party is saying they will ban Bajrang Dal. But why they have not banned PFI? Why Siddharama government has released 157 PFI workers? Why he has withdrawn case against PFI? Why you are doing alliance in Kerala with the Muslim League? So today the Congress manifesto, what has been released, looks like a manifesto of Muslim League government, of a probable Muslim League government. It doesn't look like a manifesto of a secular party. So I'd like to request the people of Karnataka, please vote for Narendra Modi, please vote for BJP, please vote for India, please vote for a Karnataka who can be the #1 state of India. Today, whenever I go, people of Congress, they are saying 40%, 40%. I could not understand what is 40%. Bofors kickback was more than 40%. When you allow Kotorosi to leave this country, the dealing must be more than 40%. It cannot be confined to 40%. And when I analyze the affidavit of Congress leader, I have seen the annual turnover or annual income of Bommaiji has not increased. The increase is with the account of D.K. Shiv Kumar. So, what is this 40%? I don't know. But I know that Rajiv Gandhi has said that when I spend money to the village, only 10% reach to the ordinary citizen. 90% doesn't reach. So where those 90% goes? That point of time, Chief Minister were from Congress party, Panchayat people were from Congress party, everybody was from Congress party, BJP was not in picture. So Rajiv Gandhi officially declared Congress as a party with 90% commission. He is on record saying that Congress used to have 90% in their dealing. So that is in the official statement of a former Prime Minister of this country who happens to be the father of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Today, Rahul Gandhi is saying, I am giving guarantee. Baba, who are you to giving guarantee? Are you a MP of this country?
आप कोई, are you even a member of parliament of this country? Do you have guarantee of your own? Do you say that whether you will be in India tomorrow or you next day will go to abroad? Can you say where you will be in, today you will be in Amethi, next day you will be in Kerala? So what is your guarantee of your own? The guy who doesn't give a guarantee about his own life, who cannot give a guarantee about himself, now he is giving guarantee to the great people of Karnataka. Karnataka doesn't need guarantee. Karnataka become #1 state of India not because of the guarantee given by the Congress party. Karnataka become #1 of the nation because of the hard work of ordinary citizen of Karnataka. It was not because of guarantee. By wording guarantee, they can say commitment, they can say solemn assurance. By every time using the word guarantee, they are defaming the great people of Karnataka. If you have a guarantee, then you could have transformed Amethi. If you could have given guarantee, you could have transformed Allahabad, your family place. People would not wait for BJP. So if you could have given guarantee, then guarantee would have restored normalcy in Jammu Kashmir long back. If you could have given guarantee, then Ram Janambhoomi Babri Masjid would have solved long back. So do not use the word guarantee, because we are dealing with the great people of Karnataka who built IT for the country alone, who built biotechnology for this country alone. So if you are addressing the great people of Karnataka, you use the word that these are my humble commitments. The word should be like that. Do not behave like that you are son and daughter of some king. Now you are not even ordinary MP. That point should be in your mind. So this is what I want to share with you. I came here personally when I have seen the word like UCC, NRC, it works like a magic in my mind. I am so much happy hearing these points in the Karnataka BJP's manifesto. I'd like to congratulate again the Bharatiya Janata Party for this bold initiative. Thank you. Sir, as you mentioned, Please, कोई हाँ कर लीजिए, बाद में कर लूँगा. हाँ बताइए. Sir, as you mentioned about Congress party mentioning about PFI and their manifesto, they also say that action will be taken against organizations such as PFI and Bajrang Dal for promoting enmity and hate among the communities. You also state that the Congress manifesto is more like a Muslim manifesto, but they say that BJP has only been giving freebies and with these promises. What do you have to say on the? You see, PFI is already banned. And what is the history of the Karnataka? That Siddaramaiah government has released PFIs, detainee. They have withdrawn the cases from PFI. So PFI ban is already done, already confirmed. So what essentially is saying that government is going to ban Bajrang Dal. That means that BJP is banning PFI. So to appease Muslim, we will ban Bajrang Dal. That is why I said it is a Muslim agenda. They are basically what PFI cannot say. Today Congress party is saying that we will take revenge. PSI doesn't have a guts to say that we will take revenge because they know what we are going to do them. So in absence of PFI, today Siddaramaiah and DK. So that is, of course, the BJP's press conference after the Congress's manifesto release, accusing the Congress. The BJP says that the Congress is trying to appease the Muslim community. Mantobisa Sharma, in fact, welcoming the BJP's announcement that they will implement UCC. And that's a wrap on this bulletin. For all the latest news and updates, you can log on to indiatoday.in. You can also download the India Today app. Thanks for watching.
Weather forecast now. Delhi, maximum 29 and minimum 21 degrees. Mumbai, maximum 29 and minimum 27 degrees. Kolkata, maximum 37 and minimum 23 degrees. Bangalore, maximum 25 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 27 and minimum 24 degrees. Hyderabad, maximum 32 and minimum 21 degrees. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Weather forecast now. Delhi, maximum 29 and minimum 21 degrees. Mumbai, maximum 29 and minimum 27 degrees. Kolkata, maximum 37 and minimum 23 degrees. Bangalore, maximum 25 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 27 and minimum 24 degrees. Hyderabad, maximum 32 and minimum 21 degrees. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mode. Weather forecast now. Delhi, maximum 29 and minimum 21 degrees. Mumbai, maximum 29 and minimum 27 degrees. Kolkata, maximum 37 and minimum 23 degrees. Bangalore, maximum 25 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 27 and minimum 24 degrees. Hyderabad, maximum 32 and minimum 21 degrees. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mode. You are watching India Today.
very good morning. You're watching India Today TV. I'm Sneha Murdani. Let's get started with the headlines in this edition first. Congress releases Vision Karnataka, pledges a PFI-like ban on Bajrang Dal, vows to hike reservation to 75% from 50%. Last leg of campaign begins. 3 Modi rallies and 1 mega roadshow. Amit Shah and Siddha turf as well in Varuna. Rahul Gandhi to visit 3 constituencies. Priyanka Gandhi to hold 4 roadshows. Karnataka BJP MLA Yatnal stokes a controversy. Bats for encounter justice. Says anti-India elements will be encountered. Notorious gangster killed in gang war in Tihar. Gangster Tillu killed by rival gang in Tihar. Tillu Tajpuria plotted the Delhi courtroom killing. Virat Kohli and Gautam Gambhir fined 100% of the match fees for an on-field quarrel after Royal Challengers Bangalore got the better of host Lucknow Super Giants in a tense, low-scoring match. Some news just coming in. There are speculations over Virat Kohli's cryptic post. Day after his ugly spat with Gautam Gambhir, Virat Kohli has posted some cryptic Instagram post. In fact, he says, everything we hear is opinion, not fact. Everything we hear or we see is perspective, not the truth. The Lucknow team mentor, Gautam Gambhir and Bangalore star player Virat Kohli have fined 100% of their match fee after the fracas that followed the RCB versus LSG IPL game in Lucknow last night. IPL 2023 game between Lucknow Super Giants and Royal Challengers Bangalore in Lucknow on Monday was witness to some very ugly scenes as RCB star batter Virat Kohli and LSG mentor Gautam Gambhir had a heated exchange. Nikhil Naz has more details. Nikhil, in fact, that spat has been in news for all the wrong reasons and it's been dominating the headlines. What do you really make of the post that has been put out, that story that has been put out by Virat Kohli now? Sarah, I think this is pertaining to not just the incident that took place right after the game, for which both Virat Kohli, Gautam Gambhir, as well as Naveen ul Haq, the Afghanistan player, has been fined. I think what he's trying to hint at is the fact that the opinions that have followed after the incident. There have been, political posts on social media. There have been fans taking sides, respective set of fans of Gautam Gambhir, as well as Virat Kohli. There has been a lot of speculation in the media as well as to who was wrong and who was right. I think what Virat, by his post, is trying to say is that everything that is now being spoken of, whether it is in mainstream media, whether it is on social media, whether it is people taking sides or mentioning, who's right or wrong. So he's, I think, talking about that everything that is being spoken on the outside are people who don't know exactly what transpired while that entire incident was happening in the game. So on that count, I think Virat is right, is correct to point that out, because you could really see two of them, whether it's Gautam Gambhir, Virat Kohli, Naveen ul Haq or Virat Kohli, all come face to face, have animated discussions, but we don't know what really transpired, all of that, what really instigated the entire thing, and who really was the aggressor and who then was defending itself. So all of that is not fully evident in the pictures. But what you can see, and if I was to just mention the fact, what you can see is that, of course, there was a breach of code of conduct, whether it was on the part of Virat Kohli, whether it was Gautam Gambhir or a few other players of Lucknow Super Giants. Everything that they did and whatever the camera captured was against then the spirit of the game, and that was beyond the code of conduct, for which they have been fined right now. Yes. The following insinuations, the following opinions that are coming around, that may be something that either of the players may not agree to, because truth be told, actually no one really knows what was really spoken between the two camps. Are you picking up anything on the front of either of them reaching out, to one another, having a conversation about what really went wrong, and they just sort of,
make up for what really happened? Because this was rather ugly. We don't know what really transpired. We don't know about the conversation. But it did look fairly animated, isn't it? It did, Seha. So, I mean, there is right now no report of them reaching out to each other. But, it's interesting that you point that out because a similar incident had happened in this IPL, in the game before this between these two teams, a game that was played in Bangalore. In fact, that was an occasion where you did see Gautam Gambhir celebrate in a certain way that was widely reported in social media as well as mainstream media, where he actually put a finger to his lip, actually silencing the Bangalore crowd. And I think whatever you saw with Virat Kohli's celebration was in a sort of response to that particular game at the time that it happened. But on that occasion, despite the celebrations after the match by Gautam Gambhir and all that was said, the two of them did pose with each other for photographs. Remember, they are teammates at the state level. They've played international cricket together. So they've been teammates for a long time. So they did, bury the hatchet at that time, shook hands, and there were pictures that were circulated after all of that was done. This time around, none of that has happened for the moment. But if you did see the two of them having a conversation, yes, it is breaching the code of conduct, but it seemed to be a sort of conversation where each of them is trying to then justify their position or their team's position, which is quite contrary to what had happened last time around, where it was confrontational. This time it did seem like that they were trying to, put their side of the story. And to be fair to Virat Kohli, he's seen the calmer of the two in the entire situation. I think that one point where Virat was more aggressive was on the field. But I think, and probably because of those celebrations that he had on the field, is why you saw the Lucknow Super Giants player react the way they did after the game was over. But throughout that entire conversation that happened after the game is over, you could see Virat Kohli not being confrontational, but explaining himself and trying to tell the players why exactly he may have done what he did while the play was on. So on that front, we don't know whether they've spoken. But I mean, I think it's a cricketing incident. It's happened. I think they've been fine. And it's happened previously in international cricket as well. I think they'll move on from here. Okay. All right. Nikhil, be with us. In fact, we'll just come back to you. We're getting our viewers this detailed report. Virat Kohli and Gautam Gambhir had a heated exchange after the match between LSG and RCB got over. Both Kohli and Gambhir came face to face and had to be separated by the other players. Was it Kohli's animated celebration that irked Gambhir, or was it the latter who nudged the RCB great? Find out in this report. Straight up in the air. Game over. RCB somehow win it. Fantastic defense. A cricket match between two teams who are in the running for the playoffs ended with ugly scenes. Brilliant. I mean, what a revenge. That's not sweet. RCB star Virat Kohli and LSG mentor Gautam Gambhir had a war of words during the time players from the two teams were having handshakes. The matter escalated to the extent that the players around had to separate the two. While Gambhir seemed to be agitated about something, visuals suggest that Kohli was offering some sort of an explanation. Moments before the two square off, LSG player Naveen-ul-Haq appeared to have exchanged some verbal volleys with Virat Kohli. During the match too, the two seem to have had a heated exchange. Kohli was also seen having a chat with Kyle Mayers, who looked a little miffed. It was Gambhir who stepped in and took Mayers to the side. Underrated bowler. He's been there for such a long time, bowling extremely well. So even that is a plus point, especially when you come to slow wicket. With playoff qualification at stake, you expected Virat to be animated with his celebrations, and that's exactly what had happened. कांग्रेस ने क्या बोला है? We're going straight to these developments where Chief Minister of Assam, who's campaigning in Karnataka, is speaking. कर्नाटक में पास किया है, वो हम खत्म कर दूंगा. मतलब गो हत्या को हम रेगुलराइज कर देगा.
एंटी कन्वर्शन बिल को हम खत्म कर दूंगा, मतलब आप कन्वर्शन रेगुलराइज कर देगा। साथ में आप बोला है कि बजरंग दल को भी बैन करूंगा। पीएफआई लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कांग्रेस को, देखो अमित शाह जी ने हमें बैन किया है, आप बजरंग दल को बैन कर दीजिए। तो ये क्या, आप हिंदू का ऊपर आक्रमण करने के लिए यहाँ आए हैं? आप क्या मुगल है? यहाँ आके आप खुल्लम खुला बोलेगा कि मेरा गौ माता को आप हत्या कर सकते हो, आप हमारे धर्म का लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, आप हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप बैन कर सकता है, इसलिए हमें पीएफआई को बैन किया है। भाई ऐसा मत समझो, आप मुगल नहीं है, अभी आप देश को आप आक्रमण नहीं कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उसी तरीके के वादे किए हैं हेमंत जी, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने कल किए, जैसे 3 गैस के सिलेंडर है, 5 किलो श्री अन्न देने की बात है, महिलाओं को बस में फ्री ट्रेवल की बात है, तमाम तरीके की बातें हैं। कांग्रेस भी वही वादे कर रही है। देखिए, कांग्रेस वादा कर रहा है, उसमें तो कोई माना नहीं है, लेकिन कांग्रेस को वादा करने का बेसिक क्या है? आपका पास कौन सा सरकार है? क्या दिल्ली में आप सरकार है आपका पास? क्या देश का कोई भी संसाधन में आपको आज का दिन में अधिकार है कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट? क्या आप यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपका पार्टी से है? तो आप ऐसे यहाँ कर्नाटक में आके अनाउंस कर रहे हैं जैसे आपका मन जाते हैं। जैसे आपको आज मन हो गया कि मैं एक ताजमहल उधर भी बना दूंगा, आपका मन हो गया भैया ठीक है मैं आपको पेट्रोल डीजल फ्री में टंकी में लगा दूंगा। तो बोल तो सभी सकता है, लेकिन गांधी तो प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस तो हिमाचल में भी किया था कि सारे माँ को 1500 रुपया दूंगा। तो उनका प्रॉमिस तो आज 75 साल आप थक नहीं गया है? मैं तो टायर्ड हो चुका हूं कांग्रेस का प्रॉमिस सुनते सुनते। कांग्रेस तो बहुत सारे कुछ प्रॉमिस करके रखा था। इंदिरा जी ने नहीं बोला था कि गरीबी को हटा दूंगा। आज गरीब है कि नहीं देश में? हेमंत जी, एक सवाल ये है कि कर्नाटक में जब चुनाव हुए, अब आप कह रहे हैं यूसीसी पे एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, वो रिकमेंड करेगी कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। चुनाव जब आते हैं तभी आपको ये याद आती है, उत्तराखंड में चुनाव हुए उससे पहले हो गया, आपने आसाम में कहा कि हम यूसीसी करेंगे, आप अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हम यूसीसी पे जाएंगे। 5 साल पहले हिमाचल में भी आप कह के आए। 5 साल पहले आप जैसा आज तक का रिपोर्टर ने हमें क्वेश्चन किया था कि आप तो आर्टिकल 370 का प्रॉमिस करते हैं, कुछ तो होता नहीं। आप तो राम मंदिर का प्रॉमिस करता है, कुछ तो होता नहीं। आप थोड़ा पहले का थोड़ा फ्लैशबैक कर लीजिए। आप जैसा आज तक का रिपोर्टर ही बीजेपी का नेता। मेरा सवाल ये है, जब चुनाव आता है तब चुनाव में ही बोलना सही है ना? चुनाव ही तो संवाद का मेन, डेमोक्रेसी इज व्हाट। आपका जो मन में है आप चुनाव में बोलिए, लोगों से आप एक अप्रूवल लीजिए और पार्लियामेंट में कानून पास कीजिए, जैसे हमने 370 किया, राम जन्मभूमि हो रहा है। तो बीजेपी का जो वादा है उसका ऊपर कृपया डाउट मत कीजिए। टाइमिंग हम अपने आप डिसाइड कर लेता हूं बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। एनआरसी को लेकर आसाम में, क्योंकि आप देख रहे थे पूरे मामले को, एनआरसी आसाम में नहीं लागू हुआ, कुछ बहुत सी कमियां रह गई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। अब आप कह रहे हैं यहाँ एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी का सबसे बड़ा इशू था कि हमें एनआरसी लागू करने का कोशिश किया विदाउट सीए। साथ साथ में आसाम का एनआरसी वाज नॉट ए नेशन वाइड एनआरसी। हम अगर लोग कोई बोल देता है कि मैं बंगाल से आया हूं, मेरा पास कोई अधिकार नहीं था कि मैं बंगाल में जाके जांच करूं कि वो एक्चुअली बंगाल का है कि नहीं। सो गृह मंत्री जी पहले भी 1-2 बार मेंशन किया है कि एक एनआरसी का बारे में नया तरफ से सोचने का जरूरत है। मैं मानता हूं कि कर्नाटक बीजेपी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। कर्नाटक में एनआरसी, आसाम में एनआरसी, हर स्टेट में एनआरसी होगा तो पक्का मजबूत एनआरसी बनेगा। एक सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कहते हैं कि जहरीले सांप है, उनके बेटे उन्होंने कहा कि नालायक बेटा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। देखिए, जहरीली और नालायक दोनों तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। जहरीली इज वेरी वेरी इफेक्टिव, नालायक इज इनएफिशिएंट। सो दोनों बाप बेटा में कुछ डिसाइड करना सही है कि क्या सबसे आक्रमण करना है। लेकिन जहां तक जहरीली सांप का बात है, सांप रहता है भगवान शिव शंकर का गले में
और हम जब शिव अभिषेक करता हूं, दूध शिव जी को भी देता हूं, नाग देवता को भी देता हूं। हाँ, कांग्रेस का प्रॉब्लम है, नाग देवता बाहर आके कांग्रेस को काट रहा है, इसलिए कांग्रेस देश को बहुत सारे अन्याय किया था, तो कांग्रेस का दुख है, होने दीजिए, उसमें हमारा क्या फर्क पड़ता है। लोग तो नाग देवता को हमेशा पूजा करते ही रहेगा जब तक हमारा हिंदू धर्म रहेगा। सर, एक सवाल ये है कि मुस्लिम रिजर्वेशन था यहाँ 4% का, मुंबई सरकार ने उसको खत्म किया और जो 2% है वो लिंगायत और वोकालिगा समाज को दे दिया। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप कह रहे हैं कि जो हमने किया वो सही किया और अगर हमारी सरकार आएगी तो इसको जारी भी रखें। देखिए, कोर्ट हो, सरकार हो, सबको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन देके गया है वो मानना पड़ेगा। आपका कहना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब देखिए, अगर आप मुसलमान को 4% रिजर्वेशन देते हो, सिख को क्यों नहीं देते हो, हिंदू को क्यों नहीं देते हो, जैन को क्यों नहीं देते हो, बुद्धिस्ट को क्यों नहीं देते हो? क्या बाकी धर्म का लोग राष्ट्र निर्माण में कोई कुछ काम नहीं किया है? तो अंबेडकर जी ने बता के गया है कि रिजर्वेशन इज मीन फॉर डिप्राइव कम्युनिटी। कांग्रेस ने पाप कर रहा है। अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे के गया, उनका कोर वैल्यूज को कांग्रेस अटैक कर रहा है। अभी कांग्रेस बोल रहा है हमारा सरकार आने से 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम दोबारा लगा देगा। अरे भाई, तुमको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके ये संभव होगा। एक अंतिम सवाल आपसे। मैं हेमंत विश्व शर्मा को बहुत लंबे समय से तो नहीं, लेकिन जब से जानता हूं, देखता हूं कि हर चुनाव पे वो एक पैनी नजर रखते हैं, ना सिर्फ आसाम, देश में कहीं भी चुनाव हो। इस बार हेमंत विश्व शर्मा की कितनी उम्मीदें हैं और कैसा चुनाव देख रहे हैं? काल तक उम्मीद अलग था, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उम्मीद अलग हो गया, और आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, मेरा उम्मीद आसमान को टच कर दिया। नंबर कितने? इसी से आप बात कर लीजिए। परसों तक एक अलग नंबर था, काल एक अलग नंबर बना, और आज कांग्रेस मैनिफेस्टो रिलीज होने का बाद नंबर पूरा अलग हो गया है। ये थे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु। So you heard from Himanta Baswa Sarma, who's campaigning actively in Karnataka, and he's hit out at the Congress and how. And talking about the developments from the poll-bound state. A day after the BJP released its poll manifesto for Karnataka Assembly polls, Congress released its manifesto today. Similar to the BJP, the Congress has announced several poll stops to woo voters, 5 guarantees for Karnataka, including 2,000 monthly for women homemakers, 200 units of free electricity, 10 kilograms of food grains to every BPL family. The party has also promised to give 3,000 rupees per month to graduates, 1,500 for diploma holders for 2 years, along with free travel for women in public transport buses. Congress also plans to ban right-wing Hindu group Bajrang Dal and hike the reservation to 75% from 50%. It plans to repeal anti-people laws, it says, by the BJP if it is elected back to power. Manifesto will put you through the 113 numbers. My manifesto, the Congress Party manifesto, will be a manifesto of a change for Karnataka, for a development of Karnataka, the growth on Bangalore and the 2-tier cities. It is touching all the lives. Congress Party is a party which take care of every section of the society. That will be our big strength. I am sure whatever we can implement, we are putting it on record. So, and also, how different will it be from the BJP? They are also giving free cylinders and freebies. How are you, sir? How are you saying it, sir? From how different from BJP would it be, sir? See, I don't know. See, BJP, I think they have lost their confidence. What they speak, they could not deliver. Okay. They said that there will be no freebie, but still they have put freebie. So, I have not gone much to their. I just saw the headlines. They are giving free cylinders, free milk. No. See, free milk and all that is all. Who will look after the milk? To what 3 cylinders? We are giving 2,000 rupees for 12 months. Correct. So the Prime Minister has spoken against it, saying you are spoiling the economy. The Prime Minister himself has spoken. I have already come on record. Yes.
that you see their manifesto, last year manifesto. You please look at their manifesto. What was that? It is a manifesto which they could not implement. But here we are bringing a manifesto which we can implement. This will make you reach 113 mark, you're feeling? It will make us reach. See, already the narrative what we have set, already the confidence we have created, will touch 141. So last question. So Mr. Yatnal is saying there'll be encounters if anyone speaks against the India if they come to power. How do you see this? See, first I think Election Commission or the DG has to file a complaint immediately and arrest him. You can't blackmail anyone. As the campaign for Karnataka polls enters its last leg, political bigwigs intensify their campaign here. While BJP's top campaigner, the Prime Minister, returns to Karnataka after a gap of just one day, he will be holding 3 mega rallies in Chitradurga, Hospet and Sidhanur, and a roadshow in Kalaburgi. Meanwhile, Home Minister Amit Shah is holding public meetings in Varuna. Congress leader Rahul Gandhi is holding a rally in Shivamoga, Divangare and Chikmagaluru today. Sister and Congress General Secretary Priyanka Gandhi is holding 3 rallies. Congress's star campaigner Ramya is to accompany Priyanka Gandhi during her public meeting in Mandya. मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। कांग्रेस की पहचान हमेशा से 85% कमीशन खाने की रही है। गरीब के हक का 85 पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। कांग्रेस भ्रष्टाचार में ही फलती फूलती है, इसलिए वो कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर ही नहीं सकते। आज भी कांग्रेस के शाही परिवार, उसके करीबी लोग हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर बाहर है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। आपको ये समझाना चाहिए कि जब कर्नाटक की जनता से 3 साल के लिए 40% चोरी किया जा रहा था, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया, क्या डिसीजन लिया। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो, आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। Sagai Raj is getting us all of those details. Joining us from Bangalore city right now. Sagai, it's an action-packed day as far as political bigwigs in Karnataka is concerned. The Prime Minister is back in the state. Rahul, Priyanka Gandhi along with Ramya, interestingly, are campaigning today. Absolutely. It is going to be a counter bombing in the state of Karnataka, where all top leaders from both the parties, BJP and Congress, are campaigning for their respective parties here in Karnataka. Prime Minister Narendra Modi will be in Karnataka in places like Tumkuru, Gulbarga and other places where he will be campaigning for the party. Priyanka Gandhi, along with star campaigner Divya Spandana alias Ramya, will be in Mandya, and Amit Shah will be in Varuna along with Chief Minister, campaigning against Siddaramaiah and supporting BJP candidate B. Somana. So it is quite clear that they don't want to leave any stone unturned when it comes to campaigning, because there are very few days left, only 6 more days left only for the campaigning and 8 days for the election. So they are reaching out to the people seeking votes. So we need to wait and watch how far these parties will succeed. Probably on 13th of May we'll get to know the final result of this. No, but Sagai, what's also interesting, and once again this is standing out in these elections, is the sort of name calling that we've seen, and particularly with Congress top leaders going after the Prime Minister. The attacks have been fairly personal. Get us a sense of the mood on the ground on whether this sort of a strategy really works or not, even to tell our viewers that these are pictures of the Prime Minister himself in Chitradurga, who's campaigning today. Remember, he's coming back to the state again today, just after a day. He's all set to, in fact, speak again. The Prime Minister, of course, Sagai, has
in fact said that it's a blessing to be a snake as well if it is around the people. And this is a blessing essentially and not a curse as the Congress has made it out to be. Trying to use this comment against by the Congress to his advantage, isn't it? Absolutely. In fact, the High Command, the AICC High Command has instructed the top leaders to not make any kind of personal attacks on Prime Minister Narendra Modi. And there was a diktat which has been issued. Despite issuing a diktat, you get to hear from AICC President himself, Mallikarjun Kharge, and his son Priyank Kharge making personal attacks on Prime Minister Narendra Modi, and now they want to cash in the situation where they are trying to use these kind of statement against Congress, saying that the top leader, the person who has been respected across the world, has been humiliated by the Congress party in the state of Karnataka. Also, talk to us a little about the plans of the Prime Minister as far as his campaign is concerned. He's in Chitradurg. Interestingly, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are campaigning there in the state of Karnataka as well today. Absolutely. It is an interesting battle where Priyanka Gandhi, Vadra and Ramya will be campaigning in Mandya, and Prime Minister Narendra Modi will be campaigning in Chitradurga, Kalburgi and Tumkuru today to seek votes from the people. Apart from them, we also learned that Amit Shah will be campaigning in Varuna along with Chief Minister Nalin Kumar Katel, Himant Biswas, Dharmendra Pradhan. Everybody is here in Karnataka, and we also get to learn that Mallikarjun Kharge will be also campaigning in many parts of the state. Randeep Surjewala as well as D.K. Shivakumar and Siddaramaiah will also reach out to the people. Yes, we're staying with these pictures of the Prime Minister, in fact, who is all set to campaign in Chitradurga again in Karnataka. Remember, hectic political campaign by by biggies, in fact, top leaders of all political parties in the fray. As far as the Congress and the BJP is concerned, Amit Shah is in Varuna, the constituency of from where Siddaramaiah, in fact, is contesting this time around. These are pictures of the Prime Minister, in fact, interacting with the crowds there at Chitradurga in Karnataka. The BJP's poll cry or poll campaign is focused around, Sagai, that there has to be a double engine growth, and that's only possible when the BJP returns to power in Karnataka. With the BJP in the center, the BJP in Karnataka, the state will only benefit, isn't it? Absolutely, and if you listen to the Rahul Gandhi speech, he has taken a jibe at Prime Minister Narendra Modi, stating that whenever he's in the state of Karnataka, he's not taking the name of Chief Minister Basavaraj Bommai, he's not taking the name of B.S. Yediyurappa. He's boasting himself about the double engine Sarkar. He's talking only about the contribution which has been made by the central government instead of talking about the state government. He's not talking about the 40% commission which has been alleged against his government. Instead, he's only boasting about the achievements in the programs of the central government. So this clearly shows that the Congress is also trying to attack the central government. On the other side, the Prime Minister as well as Amit Shah, who are camping in Karnataka, are also trying to educate the people the importance of double engine Sarkar. On the other day, when Prime Minister Narendra Modi addressing the party workers, he went on to try to explain to them that how important is that BJP in center and state will help for the development of both the people, where he said that if there is a different party in the state, they will try to keep up a fight with the central government. They keep fighting with them with all kind of programs. But if there is a BJP party in state and center, there will be a good coordination, and the programs which has been allocated for the people will reach out to them on time without any kind of hassle. But if there are other parties which doesn't have any sync with the central government, will have a lot of issues, lot of hassle and lot of trouble. So he has insisted people to, the BJP party workers to explain to the voters and the people how important to have BJP government in both state and center. All right, Sagai, I'm just going to come back to you in a moment from now. Meanwhile, we'll put this report out for our viewers.
The truth really about Indian coffee. Now we're discussing Karnataka. How can we not talk about the Indian coffee? Here's where your coffee comes from. India's 20% of coffee is from Chikmagaluru. Here's a ground report. You can't possibly say Chikmagalur of Karnataka without thinking of its biggest product, and that of course is coffee. I'm standing here in one of the large plantation estates for coffee here in Chikmagalur, Karnataka, to tell you a story about something that has become a part of everyone's life. In the last few years, not just in the south, but to all parts of the country, Indian coffee has become a really big thing. The north has seen coffee consumption grow by leaps and bounds in the last few years, and last couple of decades in fact. And that's why it's important to tell the story of Indian coffee, and what better place to start from than here in Chikmagalur, considered by many to be India's coffee capital. Ms. Lekha Chandrasekhar has been very kind to join me today to tell this story, because she's a woman behind one of the most prominent coffee estates here in Chikmagalur. She's standing, as you can see, very proudly among her babies, all of these coffee plants that are stretched across over 100 acres, Arabica and other kinds of coffee that she grows here. Ms. Lekha, thank you very much for your time. I'm very proud to say that. It's grown, the coffee is grown by a woman, and I'm very, very proud of it. It's incredible, ma'am, because you've been managing it alone, single-handedly, with your amazing staff for so many years. Tell us a little bit about that. That's what, from last 24 years I've been managing the estate, and my staff is very, very cooperative, and even the workers, and they give, no problem anywhere, What kind of coffee do you grow here? What are we looking at here? This is Arabica coffee. I think this one particular variety is called Obata. Okay. This is from Colombia, actually, I had a few seeds from Colombia, then my friend had given me that. Okay. And then I made my nursery from that, and I started growing. So this is what becomes the coffee beans finally? Coffee beans like okay. this. First it becomes the blossom, and then like this, and then like that. So there are some bigger ones here as well. Yes, these are all just before the rain. Before the rain, so it had blossomed. So little greenish. So those bigger beans. Wonderful brown coffee beans that one sees in shops. Yes, and stuff. in November. This is how it starts its life. Yes, but all this will fall down because it would have become ripened before the season starts. Yes. I'd like to talk a little. ಮದಕರಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಓನ್ಕೆ ಓಬವ್ವ ಆವಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವಿರಾ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मैं इस भूमि के विभिन्न मठों को, सभी संत जनों को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं. आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं. ये नजारा दूर दूर तक लोग खड़े हैं. ये कर्नाटका की जनता का निर्णय साफ है. ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜನಸಾಗರ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವಿಶ್ವನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. भाइयों और बहनों, ये आजादी के अमृत काल में कर्नाटका का पहला चुनाव है. ये कर्नाटका का चुनाव कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है. ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटका विकास की किस ऊंचाई पर होगा. कर्नाटका को हमें विकसित भारत की ड्राइविंग फोर्स बनाना है, ग्रोथ इंजन बनाना है. और इसलिए हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है. बीजेपी सरकार दोबारा बनाना है, डबल इंजन की सरकार लाना है. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬರುವ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. साथियों, मैं कर्नाटका प्रदेश बीजेपी की टीम को, कर्नाटका बीजेपी के नेतृत्व को आज सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई दूंगा. कल जो उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया है, ये बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए हैं. इसमें कर्नाटका को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने का रोड मैप है. इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है. इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर है. इसमें युवाओं के उज्जवल भविष्य और रोज ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In the state of Karnataka, the Prime Minister is in Chitradurg today. In the state, back to Karnataka just after a day. Bigwigs of the BJP campaigning in the state today. Amit Shah in Varuna, the constituency of Siddaramaiah. Also, we have the Gandhis campaigning in Karnataka. Priyanka Gandhi Vadra along with Ramya and also Rahul Gandhi. With that, it's time for a quick commercial break. We're getting you much more news in just a minute. You are watching India Today.
28% growth is what the company has seen. Tell us about how the financial year for 2024 is looking like now, and what is the growth plans for the coming year now? Okay, so we measure our results on calendar year basis. So last year the results that you saw were on calendar year. This year our plan is to grow by at least 40 to 45% even more. That's the ambition. Of course, I'm a sales guy. I would also always like to sell more and more. We will see how the year goes. If I look back at quarter one has been good for us. We have grown our sales by almost 15% compared to similar period last year. The industry has grown, by the way, by 11%. So definitely the signals are positive. I think the portfolio that we have showcased also shows our ambition in terms of how we want to grow. So I'd like to ask you on the electric vehicle penetration. India year-on-year growth is about 100% we have seen. So what are Volkswagen's plans for electric vehicles? I think it's pretty clear if you look at it from an objective point of view that the way forward for the brand has definitely to be electrification. In fact, almost 3 weeks ago, our global CEO, Mr. Thomas Schaefer, also had an interaction with the media, with the Indian media, and he very clearly said that the path for the brand globally is electrification, and if it means global, India has to be a big part of it. And any timelines could you give us on the vehicles? It's difficult for me to comment. MS Dhoni has done extraordinary things with the bat. दलों की प्राथमिकता कभी भी कर्नाटका का विकास नहीं है. आपके बच्चों का भविष्य उनकी चिंता का विषय नहीं है. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅವರ ದುರುದ್ದೇಶಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. साथियों, कांग्रेस जेडीएस के कुशासन का प्रमाण है अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट. इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया. बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प लिया है. इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है. इस सिंचाई परियोजना से चित्रदुर्ग सहित इस पूरे क्षेत्र के लाखों किसानों को जीवन बदल जाएगा. बीजेपी सरकार ने वाणी विलास सागरा नहरों के आधुनिकीकरण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ದುರಾಡಳಿತದ ಪ್ರತೀಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ದುರಾಡಳಿತದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುವಂತಹ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರದ ಆಧುನೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
भाइयों और बहनों, जब तक कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार रही, तब तक हर प्रोजेक्ट पर काम धीमी गति से होता रहा, रिवर्स गियर में ही चला। डबल इंजन सरकार बनते ही इसमें नई गति आई है। कर्नाटका में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के लिए सरकार ने बजट में कई गुना वृद्धि की है। अकेले चित्रदुर्ग जिले में ही 3,500 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तुमकुरू, चित्रदुर्ग, दावणगेरे रेलवे लाइन पर भी काम शुरू हो चुका है। डबल इंजन सरकार कर्नाटका के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी सरकार ने जिन 9 इंडस्ट्रियल क्लस्टर की योजना बनाई है, उसमें से एक चित्रदुर्ग में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈವೇ, ರೈಲ್ವೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 3,500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈವೇಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಂತ ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿಗೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. साथियों, एलू सिट्टिना कोटे यानी सुरक्षा के 7 घेरों का क्षेत्र है। बीजेपी सरकार ने भी योजनाओं का एलू सुत्तिना कोटे तैयार किया है। पहला सुरक्षा घेरा, जिसे आप सुरक्षा कोटे बोलते हैं, पीएम आवास योजना के पक्के घर का है। मुफ्त गैस कनेक्शन, हर घर जल होना। दूसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे गरीबों को मुफ्त राशन का है, भूखमरी से बचाव का है, पोषण का है। तीसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे आरोग्य का है। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का है, मुफ्त टीकाकरण का है। चौथा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे जनधन बैंक खाते और मुद्रा योजना के तहत दी गई लाखों करोड़ रुपए की मदद का है। पांचवा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे संकट के समय मदद का है। जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे कवच का है। छठा सुरक्षा घेरा या
सुरक्षा कोटे बेहतर कानून व्यवस्था का है। माता बहन बेटियों को पूरी सुरक्षा का है। सुरक्षा का 7वां घेरा, सुरक्षा कोटे हर समाज के हक को सुरक्षित रखने का है, उन्हें उनका हक देने का है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋಟೆಗೆ 7 ಸುತ್ತಿನ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 7 ಸುತ್ತಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೋಟೆ, ನಾವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ PM ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ, ಮನೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವಂತ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು 7ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿನೂ ಕೂಡ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. भाइयों और बहनों, हमारे SC, हमारे ST, हमारे OBC भाई बहनों को भी डबल इंजन सरकार का डबल लाभ मिला है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने हमारे ST भाई बहनों के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई थी। यहाँ की बीजेपी सरकार ने भी आदिवासी भाई बहनों के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। हमने बंजारा लंबानी समाज के साथियों को पहली बार प्रॉपर्टी का हक दिया है। उनकी बस्तियों को गांव का दर्जा दिया है। हमने भूमिहीनों को भूमि के पट्टे दिए हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधा दी है। ऐसे हर कदम से इनके भविष्य में पक्के घर और दूसरी सुविधाएं मिलना और आसान हो जाएगा। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ SC, ST ಮತ್ತು OBC ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ST ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಿವಾಸಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ
ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂತದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. भाइयों और बहनों, कांग्रेस कभी बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती. कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, बीजेपी सरकार ने उससे 2 गुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्ष में बना डाले. यहां चित्रदुर्ग में भी नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है. इससे स्वास्थ्य सुविधा तो बढ़ेगी ही, यहां के मेरे जो नौजवान है ना, अब तो वे भी डॉक्टर, पैरामेडिक्स का अवसर मिलेगा. कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत किए हैं. इससे कर्नाटका के भी सैकड़ों युवाओं को, युवतियों को इस क्षेत्र में अवसर मिलेंगे और दुनिया के देशों में जाने की एक नई ताकत खड़ी हो जाएगी. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ 2014 ಮುಂಚೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುವಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹೊಸ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. साथियों, बीजेपी सरकार ने गरीबों की एक और चिंता का समाधान किया. हमारी सरकार मेडिकल से लेकर इंजीनियर तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर जोर दे रही है. इससे गांव गरीब के युवाओं को विशेष लाभ होगा. बीजेपी ने ही किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रैता विद्या निधि की शुरुआत की है. आदिवासी साथियों के लिए 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल भी बीजेपी ने बनाए. कांग्रेस की सरकार ने तो यहां बच्चों की यूनिफॉर्म में ही घोटाला कर दिया था. आदिवासी विकास के लिए कांग्रेस की सरकार का बजट लगभग 25,000 करोड़ रुपया था. बीजेपी ने इसमें 5 गुना वृद्धि करके आदिवासियों के विकास के लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये कर दिए हैं. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ರಿಂದ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಗರಣವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 25,000 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. साथियों, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है. कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है. जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे. जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया. यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है. कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था. ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है. समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है. आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी निवेश नहीं बढ़ा सकती. आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी नौजवानों के लिए नए अवसर नहीं बना सकती. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸನೇ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಬಾಟ್ಲಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸತ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ಸೇನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಕವಾದಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಗ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ
ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉಗ್ರವಾದನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. साथियों, अक्सर कोई कंपनी बाजार में अपना कोई सामान लाती है तो साथ ही वो एक वारंटी भी देती है और कंपनी ये भी कहती है कि वारंटी खत्म होने के बाद कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. कांग्रेस ने भी अपनी वारंटी खो दी है. कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है. कांग्रेस विश्वसनीयता खो दी है. ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही झूठी है और ये झूठी गारंटियों का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है. मुझे याद है कि बरसों तक सत्ता से बाहर रहने वाले बाद 2012 में, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 2012 में भी कांग्रेस ऐसी झूठी गारंटी लेकर गुजरात के लोगों को भ्रमित कर रही थी. कांग्रेस ने कार्डबोर्ड से मकान बनाए, मॉडल मकान, और लोगों को ले जाते थे दिखाने के लिए कि देखो हम ऐसा मकान बना करके देंगे, और फिर वे फॉर्म भरवाते थे मकान के लिए और पीछे से कुछ लोग फॉर्म के नाम पर गरीबों से 200, 500 रुपया भी मार लेते थे, रिश्वत ले लेते थे. एक वो समय है और आज का समय है. गुजरात में कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को लाना पड़ रहा है. पिछले कुछ सालों से यही फर्जीवाड़ा कांग्रेस हर राज्य में कर रही है. मैंने सुना है कर्नाटका में भी ये अपनी गारंटियों का फॉर्म भरवाने लगे हैं और अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि झूठी गारंटी के फॉर्म को दिखाकर कांग्रेस कितनी रिश्वत ले रही है. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾದರಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಾರಂಟಿನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. कांग्रेस को पक्का पता है कि कर्नाटका के लोग उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसलिए वो बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही है.
जितनी बड़ी राशि और गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें तो कर्नाटका का खजाना भी खाली हो जाएगा, फिर भी गारंटी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ऐसी गारंटी सिर्फ बोलने के लिए है, बोली जा रही है। ये गारंटी अगर पूरी करनी है तो राज्य के विकास के सारे काम बंद कर देने पड़ेंगे। आपके बच्चों के भविष्य के पैसे वो खा जाएंगे, खर्च कर देंगे। इसके लिए एक काम कांग्रेस और करेगी। कांग्रेस भाजपा की सारी योजनाओं को रिवर्स गियर में डाल देगी। गरीब कल्याण की योजनाएं बीजेपी ने शुरू की है, उन्हें कांग्रेस बंद करने में तैयारी में है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ